problem esinayo ukuthi kubonakele ukuthi amanzi ayasilahlekela. Uma ngabe sina 100% yamanzi silahlekelwa u40% and uma silahlekelwa u40% amanzi amaningi kakhulu. Uma amaningi njalo it's not only amanzi ukuthi amanzi, it's money. Imali ngoba amanzi ane value, ingakho niyawathenga amanzi, ingakho siyawabhadalela kuma services, ingakho nathi ukuze sibe nawo siyawathenga ku DWS, especially la ekhaya ubabula kushilo ukuthi siwathola uSuthu scheme. It's not a scheme around kusho ukuthi thina sikona ukuthola amanzi eWitbank Dam, kodwa siwathola kude kusho khona ukuthi it's pipes and pipes and pipes eziconnectiwe ukuze amanzi afike la khanala. Ingakho sithi la sihleli khona over the years si accumulate isikwelede, siyamkoloda lo uSuthu, simkoloda 164 million wamanzi. Ingakho siloko sikhuthaza imiphakathi yakithi ukuthi uma ngabe sinika izinsiza siyacela ukuthi asiyikhokhele lezo insiza, ngoba yilezi insiza ezisincedayo ukuthi sikwazi ukuthi sibe ne stock. Ngizoyibeka kalula nje ukuthi uma une tuck shop uthenga istock se 100 rand, istock se 40 rand sonke bese sesiyalahleka, uzoba nayo imali yokuthenga le stocks angeke usaba nayo. Kusho ukuthi kuyenzakalani ngale tuck shop? Le tuck shop izoba broke ibese ingasakhoni ukuthi isize umphakathi odinga ukuthenga izinsiza ezincane eziseduze. So ngaloko siyakhusela sithi sicela ukuthi nisisupporteni ukuthi uma ngabe kunezinsiza esizinikayo asizikhokheleni, kodwa kakhulukazi sithi asisaveni amanzi ukuthi uma ngabe siyabona amanzi okanye ipipe livulekile asirepoteni ukuze livalwe. Uma ngabe laphana ekhaya ipompi mhlambe kuphele amaraba amanzi ayathonta, uma ungabeka ibhakede lapho lizokubonisa ukuthi in a day mhlambe uluze 25 liters yamanzi, and uthola ukuthi ngasikhathi naseligcwele le bhakede asiwasebenzisi lawo manzi, uthola ukuthi sewuyawachitha ngoba ufuna ukubeka futhi lela bhakede ukuze lokho okuthonta lamanzi athontayo abe nala athontela khona. But uma siceda asiwabikisi either engadini okanye asiwashi ngawo makari, kodwa siphinde siwachithe siwalahle lawo manzi. So sithi ke asibuyeleni kulezi indlela zethu nezethu abantu abadala. Ngiyakhumbula ukuthi besiharvesta amanzi, ukuvuna amanzi. Sithi uma ngabe unama gutters lapha ekhaya, une water tanker lapha ekhaya, thatha lapha ukhethe one of the lama gutters bese ubeka umgcomo lapho uzoharvesta khona amanzi. Yilawo manzi ukuthi masinganawo manzi ungawasebenzisa endlini yokuzithumela, yilawo manzi ongawasebenzisa engadini, yilawo manzi ongawasebenzisa ukuwasha imoto kulabazali ingane mhlambe esezineyimoto. So sithi lawo manzi asiwawongeni, asiwasaveni. Uma ngiza ke la endleleni omunye ngifonela uthi mama lathi ke ngitshele amanzi lawa aphuma kuma storm water drains ayakuphi. Ngicela ke ukuthi ulethe naleyo mcelela ukuthi asizameni ukuthi nawo lawo manzi aphuma kuma drains so harvest sibe ne catchment dam. Leyo catchment dam kuyo sikwazi ukuconnecta ama pipes then amanzi siwamikise endaweni ezihlukahlukene. So yiloko uma uthi uyabheka nalabo abayenza izinsipho these days bazama ukuthi insipho zabo zingabi negwebu eliningi ukuze uma upulisha iwashini ungayipulishi 3 times. Uma ngabe iwashini boyipulisha 3 times sicela ukuthi this time uyipulishe once ngoba that resource yamanzi asinayo. Ingakho sithi sila namhlanje ngokufundisana ukuthi asongena amanzi because it is the only resource ongeke uze uyireplace, ayinayo any replacement. Ugesi ungamreplace ngoba ungafaka usolar, ungafaka ugas pheke, ungakhanyisa usebenzisa uparaffin, ungasebenzisa ospirit to light out the house, but amanzi awanayo ireplacement. Ingakho namhlanje sinesifundiso sokuthi asifundisaneni nani uma ngabe ninawo amanye amacebo ukuthi singawasave kanjani amanzi
we are here ukuthi si collaborate nani, sisebenzisane nani nisifundise, nathi lokho kuncane sinako sinifundise. Kodwa le information ekhona kuma t-shirts la emuva ukuthi kunini la unganisela khona ingadi yakho, siyasho ukuthi uma ilanga lishisa, uma wafaka amanzi angeke aye emhlabathini immediately athathwa yilokushisa, kodwa nisela ama plant wakho uma ngabe ilanga selishonile, so that amanzi abanjwe ilama plants. So ingakho sithi namhlanje siyalijabulela lelanga because it's a different meeting altogether. Lapho thina nani esithi asisaveni amanzi, asiwongeni amanzi, asivuneni amanzi bese siwasebenzisa ngendlela enhle. Mphathi wohlelo nobuholi bambonke, ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu nakumphakathi ukuthi sila ukufundisana. Ngiyabonga i-opportunity yokuthi sikhulumisane. Thank you very much.